morning, Nana. Everyone here. Good morning, sir. Morning. And I think yesterday we did few not any numericals. I think I just gave one graph. Am I right? Yes, sir. Yeah. To get more clarity from photoelectric effect. Okay, right. No problem. Which graph I gave yesterday, Nana? Sir, V not same ఉండే ఒక గ్రాఫిక్ సార్ రెండిటి. Okay. Not same, but I1, I2 different. Yes, sir. Yeah. From that yesterday, what the conclusion we got? We got that frequency of light is same. Yeah. Means wavelength is color is same, Yes, sir. but the intensities are different. Yes, sir. That is saturation currents are different. Okay. Suppose today, if we continue the class with another example like this, here on x-axis, usually what we take, Nana? Velocity, Voltage. no? Voltage. Not velocity. No, sir. Yeah, right, right. Potential. Sorry. Potential. Applied to collector or emitter? Collector. Yeah, collector. Right. Uh, and here this is a negative potential, and this is what, Nana? Current or some other? Current only, sir. Current. Right. Suppose today in this example, if you get the graph, I'm going to ask that what will be the conclusion you make here from the given graph. Okay, what are the possibilities you have to tell? Suppose I get the graph like this. Second one I got here like this. Like these are the two graphs now. So from the two graphs, what can you say first? Work done is different for both. What work function or work done? Work functions. Work function is different. Sir, maximum kinetic No, sir. Sir, energy. అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీని జీరో చేయడానికి అనే వర్క్ డన్ జీరో. అంటే maximum ke max. Yes, sir. K max is greater for purples. Yeah. Ke max is equals to actually ev naught or formula. So if I take it as first one and the purple one, if I take it as second one, Will you put then as I V can naught one, V naught? yeah, I write here v naught one and v naught. So we can say v naught 2 is greater than v naught 1. That's why we can say ke max of second one is greater than ke max of first one. First, is it correct, Nanu? Yes, sir. Correct. sir. Since v naught 2 is greater than v naught 1. Okay. Usually we do these two experiments, suppose made with the same metal plate. Okay. The two graphs are drawn in photoelectric effect by using the same metal plate. Same metal plate means what the conclusion you take here?
metal plate is same. So what can you say there? Work function same. Very good. Same metal plate means work function is equals to same for both. Sir, Ah, దీని ఆన్సర్ both having different colors but same intensity. I don't know. That you have to say. అంటే సార్ ఐమాక్స్ రెండిటికి సేమ్ వచ్చింది కదా సార్. Very good. Means saturation current is same for both. అంటే ఇంటెన్సిటీ సేమ్ ఉంటుంది సార్. How can you say intensity same first? Saturation current is same. Imax is same for both. ఎస్ సార్. Imax is constant here. Imax means what? Not intensity, I think. Imax is Ne by T, Gadana. ఎస్ సార్. Ne by T is equals to constant means I think N by T is constant. ఎస్ సార్. Why? Because E is already constant. So when you go to intensity here, I think intensity I is equals to, what is the formula? N H nu by AT. N H nu, not H nu, N H nu. Am I right? NH nu. N H nu by AT. So here N by T we found constant for maximum current. Maximum current means even intensity also N by T same. Correct, Anna? Yesterday's class only we discussed. N dash same. ఎస్ సార్. Yes, sir. But N double dash are not same. ఎస్ సార్. So N by T constant means N dash by T is also constant. So this is N by T is constant. So I can write it as I is directly proportional to mu. Mu. That I can say. Correct, Anna? ఎస్ సార్. Keep it like one buffer equation. Right. Keep it there. And this is one conclusion what we got here. This is one more conclusion we got here. And this is one more conclusion. These were the conclusions what we made previously. And here, how can you say whose frequency is more? Using, I think, Einstein's equation. Yes, sir. Energy is Yes, equal to photoelectric effect equation. So come to here, photoelectric equation, incident energy, which is H nu, equals to H nu, is equal to W plus KE max. That equals to EV naught. Correct, Anna? yes, sir. Here W is constant, that we can say. Yes, sir. But V naught, KE max is not constant. You already concluded here. KE of Yes, sir. second one is greater. KE of second one is greater means in addition, second one energy is more. ఎస్ సార్. Means, can I say that E2 is greater than E1? Yes, sir. Again, same reason. Since V02 is greater than V01. E2 is greater than E1 means, can I say nu2 is greater than nu1? అనొచ్చు సార్. Yes, sir. I think you got the wrong answer, Mr. Mandua. ఎస్ సార్. You said intensity is constant. But look at here, intensity is it constant? నో సార్. That's what I'm saying. ఇది చాలా డేంజరస్ కాన్సెప్ట్ నాన్న. ఏదో కెమిస్ట్రీకి చాలా ఈజీగా కనపడుతుంది కానీ వెన్ యూ కమ్ టు ఫిజిక్స్ చాలా ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు అర్థమైంటుంది వై దే ఆర్ గివింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్స్. ఎందుకంటే దే కెన్ ఈజీలీ ట్రాప్ యూ. నేను చాలా ఈజీగా ట్రాప్ చేసేస్తారు వాళ్ళు. Right? That implies I conclude here I2 intensity is not constant, and I write here I2 is greater than I1. Okay, Nana? Okay, sir. And of course, I max, that already we wrote it there. I max is constant. Here we wrote already. Okay.
సో వాట్ ఆర్ ద కంక్లూషన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ కాన్సెప్ట్? ఇక ఏంటి ఫైనల్ కంక్లూషన్స్ ఏంటి? విల్ బి రైట్ హియర్ నాన్న. కంక్లూషన్స్. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్వాన్స్ స్టూడెంట్ అయితే మల్టీ ఆప్షన్స్లో ఏముండి ఉండొచ్చు ఇన్ ద మల్టీ ఆప్షన్స్? వాట్ ఆర్ ద వాట్ మే బి ద మల్టీ ఆప్షన్స్? ఏదో ఒక ఆప్షన్ మీరు చెప్పండి. KE2 greater than KE1. ఓకే. Kinetic energy of KE max of emitting electron is more. ఏ కేసులోనా? ఇన్ ద సెకండ్ గ్రాఫ్, ఇన్ ద సెకండ్ కేస్. కరెక్టేనా? ఓకే, వన్ ఆప్షన్. ఇంకా సెకండ్ ఆప్షన్. Intensity proportional to frequency. Yeah, intensity of light used is more in second case. Right, good. Number 3, color of light గురించి ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా? Power of 2 greater than power of 1. Power, okay. And what about the wavelength ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా? 1 greater. Wavelength of 1 greater than 2. Right, wavelength of light used in is less in second case. Option correct ena ఇది? yes sir. Fourth option, ఇంకొక ఆప్షన్ చెప్పండి. The saturation current is same in both the cases. Correct ena? Yes sir. Saturation current is same in both the cases. Better I write here. Both the cases. So ఇప్పుడు అన్ని ఆప్షన్స్, ఆల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? Correct sir. ఇందులో మిస్టేక్ ఉంది ఒక ఆప్షన్ అయినా? No, I think. And one more thing you can conclude, in options అయిపోయాయి కాబట్టి we can say that work function is constant. Conclusion for that. Yes. And then we can write like intensity is not equals to constant అని కూడా చెప్పొచ్చు. which one? ఇంటెన్సిటీ కూడా కాన్స్టెంట్ కాదా అని ఇలా చేస్తారు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పేసాం కదా, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ అంటే నాట్ కాన్స్టెంట్ అని. ఓకే సార్. Related to work function, you can say that here fifth extra what we are writing here, the threshold wavelength or frequency is more in which case? Threshold being Same, sir. frequency. Same, sir. Right, good. Is same in both the cases. Very good. These were the conclusions from here. Okay. Right. Sir? Nana. నిన్న మనము మామూలు గ్రాఫ్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇంటెన్సిటీ ఒకవేళ పెరిగితే ఐమాక్స్ కూడా పెరుగుతుంది అలా డిస్కస్ చేసాం కదా సార్. డిస్కస్ చేసినప్పుడు కండిషన్ మర్చిపోతే ఎట్లా? నిన్న చెప్పిన వాటిలో ఏం చెప్పాము?
by using the same color of light, and the frequency remains constant, and you are increasing the intensity. By that, saturation current will be increased. ఓకే సార్. అంటే నువ్వు అక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన ప్రతి స్టూడెంట్ ఇక్కడే మిస్టేక్ చేస్తాడు. అంటే నువ్వు ఒక్కడవే కాదు, ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇదే మిస్టేక్ రిపీటెడ్గా చేస్తుంటారు. ఐ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ, ఇది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకుంటారు. If intensity is increased, saturation current also will be increased. కానీ actually I is directly proportional to not only n by t but also frequency. ఈ విషయం మర్చిపోకూడదు. Whereas small I current is directly proportional to only n by t. ఇప్పుడు these two are directly proportional when you say mu constant. మరి ఆ కండిషన్ మర్చిపోతే ఎట్లా మనం? సో నిన్న మనం చేసిన గ్రాఫ్లో ఏమొచ్చింది, మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ వచ్చింది. ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బై ఇంక్రీజింగ్ ద, అంటే హియర్ న్యూ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బై ఇంక్రీజ్, ఇఫ్ ఈ కరెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. అంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఉంది, ప్రొవైడెడ్ న్యూ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ దెన్ ఓన్లీ ఐ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ. అర్థమైందన్నా? అర్థమైంది సార్. ఇక్కడ మళ్ళీ మిస్టేక్ చేయకూడదు ఈ కాన్సెప్ట్. నో సార్. క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఎస్. So intensity not only depending upon number of photons per second but also on frequency. Current depends only on saturation, current depends upon number of photons. Kadana? Yes sir. So this is one model what you got, and for example ఇది you have to tell, దీనికి నేనేం చెప్పను. If you say whatever you say that are right. Later we will discuss whether what the options you gave are correct or wrong. Now I am getting two graphs here like this. Are facing power issue here. Okay, now Nikhil Guru, no problem. Here another one I am taking like this. These are the two graphs what I got here, and I am mentioning that here this is V0 1 I take, and this is V0 2 I take. Okay. Whereas this is the potential and it is the saturation current. Sir, same metal, sir, different metal. I will tell you. Here the intensity of light used is I. Okay. I1 and I2. Here also intensity of light used. This is the first step. So I1. And this is the second graph. The experiment is conducted with the same metal surface. Okay. From here, what do you say? Conclusions. Your conclusions. So K max of 2 greater Right than here, K first, max. wait. Here the conclusions from the student. Or students. Okay. Right. First conclusion, what you are saying? K max 2 greater than K max 1. Very good. Means V02 is greater than V01. That implies K max 2 is greater than K max 1. W equal to constant, sir. Okay, second point. I2 greater than I1. I'm saturation current. Saturation కాదు సార్, ఇంటెన్సిటీ.
first what you told Mr. W Arvind? equal to constant. W is constant. What function? That is threshold frequency or lambda equals to constant threshold frequency. Okay, what you are saying, Mr. Neha? Sir, capital I1 is greater, sorry, capital I2 is greater than capital I1. Capital I2 is greater than capital I1. Okay. Next, any other? అసలు గర్ల్స్ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అసలు ఉన్నారా ఒక్కళ్ళ ఎనీ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ గర్ల్స్ ఎందుకో రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు సరే ఓకే నెక్స్ట్ రామాల్చా వాట్ హ్యాపెండ్ నాట్ రెస్పాండింగ్ జయరామ్ షణ్ముఖ్ Sir, I1 greater than I2, sir. Small I. స్మాల్ ఐవన్ ఓకే రిషి Yes, sir. అదే చెప్తున్నాడు రిషి హూ ఇస్ దిస్ ఇప్పుడు చెప్పింది ఎవరు Jairam, sir. జయరామ ఓకే ఓకే జయరామ్ అండ్ రిషికేష్ సేయింగ్ ద సేమ్ ఆన్సర్ స్మాల్ I1 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ నాన్న Yes, sir. greater than I2. Very good. Next, any other conclusions from your side? సరే ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి మేబీ ఆర్ మే నాట్ బి అనొచ్చు అంటే μ2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ μ1 ఆర్ μ2 ఈక్వల్స్ టు μ1 సార్ Equals to your answer. అంటే అది మనకి I1 I2 మీద ఎగ్జాక్ట్ రిలేషన్ తెలిస్తే ఇది కాన్స్టెంట్ గ్రేటర్ అని చెప్పచ్చు సార్ Okay. This is your option. బెటర్ అనుకుంటా సార్ ఓన్లీ. Who? Charitesh. అవును సార్. This is only μ2 is greater than μ1 only. ఎస్ సార్. Okay. From Charitesh. Okay. Sir, E2 is greater than E1 అనుకుంటా sir. E2 E2 is greater than E1 means you are saying the same. What Charitesh told. Yes, sir. Okay. Next. This one who told on Charitesh and Bhavana, sir. Bhavana. Okay, right. Sir. Next. సార్ ఒకసారి నేను 5th వన్కి ఎలా వచ్చిందో చెప్పాలా సార్ నాకు First options చెప్తాం. ఓకే సార్ ఓకే సార్ Any other options from the students? సార్ ఈ ఇంటెన్సిటీస్ రేషియో చెప్పొచ్చు కానీ గ్రేటర్ ఈక్వల్ చెప్పలేము సార్. అంటే I1/I2 అలా చెప్పొచ్చు అంటే. Okay. నువ్వేమంటావు? సార్ మనకి One complete. ఓకే ఓకే సార్ You tell your option. సార్ అంటే ఇట్లా I1/I2 ఈక్వల్స్ టు N1 μ1/N2 μ2 అలా చెప్పొచ్చు సార్. అంటే గ్రేటర్ లెస్ చెప్పలేము. Means we can't conclude అనేది నీ ఆప్షన్. అవును సార్. Yes, sir. I think that's right. We can't conclude. This is from Charitesh and Arya. Okay. Next. Any options? Okay, right. ఇప్పుడు I think first option is correct. Okay. Now I'm saying conclusions from the master. Master and teacher and better. From the teacher. Yes. Here, first one I accept none. Why? Because clearly is there V02 V02 is greater than V01. That implies KE2 is greater than K1. I think
second one clearly mentioned conduct the same metal surface. ఇక్కడ కూడా మీకు ఎవరికి డౌట్ లేదు. All of you agree with this what he said. That implies mu naught threshold frequency or threshold wavelength is constant. I think this is also correct. Now third, fourth, fifth, in this fourth I think we have no doubt. Why? Because saturation current, this is the saturation current almost. This is I2, I2, and this is somewhere here. This is the I1 saturation current. So I1 is greater than I2. Fourth one also, no doubt. Sir, third one also I2 greater than I1, sir. Again, I1 check, sir. It is correct only. Okay. So better first I conclude, I go with the fifth one. From there I will get third one. That's why I'm going to the fifth one here right away. Fifth one, according to Einstein's equation, E, which is equals to h nu, is equals to W plus Ke max, which is equals to EV naught. Here I can say that Ke2 is greater than Ke1. So Nihant, you explain. Why? Because you gave two options here. Fifth one. Why? Sir, second yes. one తీసేయండి సార్. Second one wrong అంటావా? Sure? Good. And here this one I can eliminate. So Charitesh and Bhavana told correct. And here I am eliminating this part and straight away I am writing here. Nu2 is greater than nu1. Okay, this option is also correct. Nu2 equals to nu1 అనే వేరుగా మీ ఆప్షన్ లేదు సార్. since V02 is greater than, అంటే Ke max 2 is greater than, W is constant. కాబట్టి ఇది ఎక్కువ అయితే E ఎక్కువ. That implies E2 is greater than E1. That implies nu2 is greater than nu1, or W lambda1 is greater than lambda2. Or Yes, sir. Sir, Yes. Sir? Sir, I1 is intensity. I1 is greater than I2 అనిపిస్తుంది సార్. సార్ మీరే చెప్పారా సార్ mu2 గ్రేటర్ దెన్ mu1 అని. సో అప్పుడు I2 గ్రేటర్ దెన్ I1 వస్తుంది. I1 greater than I2 అవుతుందా? This is Yes, from, sir. Vaishnavi. Vaishnavi. Sir, but I is equal to E by 80, no, sir? Yes. Now after conclude it was then we can say the third one easily. What I can say there, intensity is directly proportional to N by T into mu. Whereas from the fourth one, we came to know that I1 is I is equals to NE by T. That implies I1 is greater than I2. Not that implies I1 is greater than I2. That implies N by T of 1 is greater than N by T of 2. So N by T is greater and nu2 is greater. This is 1, that is 2. Now you say Aryan Kumar, you tried to say something previously. Sir, I was telling if we use basic formula, sir, I is equal to E by 80. Okay. Yeah, that is incident energy by 80. Yes, sir. We Incident concluded. energy is NH nu. Yes, sir. But from fifth point we concluded, no, sir. E2 greater than E1. Here, the energy of one photon is equals to what is the kinetic energy of one electron? Maximum kinetic energy of electron. Yes, sir. This is the incident energy of one photon. Okay, sir. Okay, sir. Whereas here is NH nu. So
total number of photons striking per second. Okay, sir. Clear, sir. Means we can't use this formula over here, sir. E by AAT. Okay, sir. So here I think I2 is greater than I1 and different from Mandua. And sir, Your voice is very low, sir. ఇప్పుడు నాన్న? సార్ ఒకసారి మాట్లాడండి సార్. Yes, yes, yes. ఇప్పుడు వస్తుంది సార్. Yes, sir. Now clear, sir. Now is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Right. What you told I2 is greater than I1 అన్నావురా నువ్వు? అవును I2 సార్. is your option only. అవును సార్, అవును సార్. How can you say I2 is greater than I1? ఇప్పుడు నాకు తెలుసు ఇక్కడ. Whereas I depending upon n by t and mu, n by t of 1 is greater and mu of 1 is also greater, then you can say I1 is greater than I2. Yes, sir. Similarly, vice versa. Okay, na? And n by t of 2 and mu 2 both are greater than 1. Then I2 is greater than I1. కానీ ఇక్కడ చూడు quite reverse ఉన్నాయి రెండు కూడా. Observe that two conclusions. Yes, sir. n by t less ఉంటే mu great ఉంది, mu less ఉంటే n by t great. n by t ఏమో 1 గ్రేడ్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమో 2 గ్రేడ్. మరి how to conclude that I2 is greater than I1? చెప్పలేం. అంటే చరిత్ర చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్ట్. We can't Yes, sir. conclude which is greater. Okay, na? Yes, sir. All of you accept that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Do sir. we have Yes, any sir. arguments here? No, no. Here, no arguments. So here, whatever he said, this is wrong. And I think wisely what you said, that is also wrong. Yes, sir. Yes, sir. Will you accept that? తప్పే sir. Sure? Yes, sir. Okay, I think this is also wrong. So here, even others. Here I write, this is KE1. And here we can conclude that implies from 4 and 5, we can't conclude. We cannot conclude. సరిపోతుందా నాన్న రాస్తే? Yes, sir. Is it enough? Enough, sir. Yeah. So from 4 and 5 means from these 2 points, 4 and 5, we can't conclude that 2 is greater. Sometimes I1 may be greater than I2, I2 may be greater than I1, even I1 equals to I2. All the 3 options are possible. Correct enough? Will you accept that one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, that's why here the 6th point I add, 6th one. The relation between the intensities unnecessarily we are using better with relation between the intensities is I1 greater than I2, or I2 is greater than I1, or I1 equals to I2. Okay. So any other conclusions from here now? ఇంకేమైనా మీరు చెప్పగలుగుతారా? Power, sir, we can say. పవర్ సార్ పవర్ అంటే I1 గ్రేటర్ దెన్ I2 కదా సార్, అలాగే పవర్ కూడా అవుతుందా? సిన్స్ I1 is greater than I2. అవును సార్. Intensity is equals to power by area కదా.
intensity is equals to energy by పవర్ కూడా నాట్ కంక్లూడబుల్ సార్. yeah, we can't conclude. సార్ వేవ్ లెంత్ చెప్పచ్చు సార్. ఏ వేవ్ ఓ చెప్పేసాను. ఓకే మీరు రాశారు. lambda 1 is greater than lambda 2. Power also, Mr. Ramaditya, we can't conclude kada. Am I right, or do you have any argument? No, sir. Right. Good. This is the story. ఇప్పుడు ఆ గ్రాఫ్స్ అసలు అర్థమవుతున్నాయా? Yes, sir. Yes, Sir, sir. one doubt, Why? sir. Because already I gave 3 graphs here. మీకు ఆల్రెడీ 3 ఇచ్చేసాను. Sir, one doubt, sir. అసైన్మెంట్ కొత్త గ్రాఫ్ వచ్చినా చేయగలుగుతారా? Related Yes, to sir. voltage and current. Without Sir, doing any mistake. Yes, yes. Sir, power we can again, we can't use like energy by time formula, sir. Power is equals to energy by time. That is NH nu by 2. Okay, same here also, no, sir. And we'll get extra. Yes, power by area. Okay, sir. Okay, sir. Power and E by T. So E by A. Okay, sir. Already you know this one in radiation chapter now. Heat part. Yes, sir. There explain the Stephen's law. Stephen's law is directly proportional to T power 4, so that I is equal to sigma T power 4. First year now. అమలు సార్ ఇదే చెప్పలేదు సార్. Multi contradictory statements. Sir. Okay. Sir, ఇప్పుడు ఐడియా వస్తుందా పోనీ వదిలేసి ఇప్పుడు Yes, sir. Yes, sir. Yes. right, leave it. Power is equals to energy by time and intensity is equal to power by area. Try to remember. Mandi again you have to use this formula in waves chapter also. Mechanical waves, what is the intensity? Electromagnetic waves chapter also. What is the intensity of electromagnetic wave? Okay, sir. So you have to remember. Okay, It is sir. not only in particle nature, wave nature also we use this term. Right. And at that time we can't write energy is equal to NH. Am I right? Yes, sir. Yes. If you consider that as wave. So అది కూడా క్లారిటీ ఉండాలి. Energy is equal to NH you are using means only by considering the light or something as a particle. Energy as a particle. If energy is considered as a wave, then the energy equation is not NH. అది కూడా మైండ్ లో బాగా ప్రింట్ అయిపోవాలి. ఓకే. Okay, sir. నిద్రలో సౌండ్ స్లీప్ లో ఉండి లేపు అడిగినా చెప్పగలగాలి. ఈజ్ ఈక్వల్ NH nu is valid only when the energy is considered as a particle. Okay, right. These are few examples now what I explained related to intensity and potential, current and potential graph. And I am moving to another type of graph now. Here, suppose I say one example like this. One student drew a graph like this. What will I draw this at? By taking some parameter here, that is x, that you have to tell what the parameter he took here. And some other parameter there, that parameter also I don't know, you have to tell. Finally, in the photoelectric effect, in PEE experiment, photoelectric effect experiment. Okay. By using photo on a metal surface for a given metal surface. For a given metal surface, the graph is a straight line. Okay. How he got that straight line here like this? What he allows in straight line? సార్ ఎక్స్ కరెంట్ వై వోల్టేజ్ సార్. Now the question is, what are the parameters taken
parameters taken here on both x and y axis. What is the slope and intercept? కరెంట్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ సార్. Current and intensity ఒకసారి గుర్తు చేసుకో. సార్ కరెంట్ ఎక్స్ సార్, వై వోల్టేజ్. కరెంట్ వోల్టేజ్ స్ట్రైట్ లైన్ సార్ ఇంటెన్సిటీ ఇంకా కరెంట్ లో అయితే స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది కదా. అది పాసింగ్ టు ఆరిజిన్ కదా, ఇది ఇంటర్సెక్ట్ ప్రొవైడెడ్. ఓకే సార్. But this is not passing to origin. The student got intersecting the x-axis. Think wisely. Other students? సార్ కరెంట్ అండ్ సాచురేషన్ కరెంట్ అని ఉందా? సారీ. Next. Any other? Sir, energy and kinetic, maximum kinetic. Incident energy and KE max. Huh? Yes, sir. Yeah, there is a possibility. Yeah, good. Means here what you are saying from Einstein's equation. Yes, sir. Because work function is constant, no, sir. Yeah, good. Means E, which is equal to H, is equals to W Sir. plus x-axis mu sir, frequency. maybe. Yeah. X-axis mu of them okada oksaరి it is appear to be E is equals to KE max. W is a constant plus W, and it is appeared like Y is equal to mx plus c, sir. Y is equals to mx plus c. Yes. Y is equals to mx plus c to take. That should X be a is- straight line intersecting the x-axis. Yes, sir. I think Ramalcha, what you told is correct. If it is so, the straight line should be a straight line intersecting the y-axis. But I got negative y-intercept. So K, that implies I have to write K max is equals to E minus W. So according to mathematics, this is y is equals to mx minus c or mx plus c. Na? This right line. Minus c, sir. It is a straight line. Y is equals to mx minus c. And a pakka on y-axis you took Ke max and on x-axis E. Now you understood, right? Yes. sir. Current and voltage ante మీకు ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే మనగా After saturation, it will become after different. certain increase in current you will get a saturation. Saturation అంటే కంటిన్యూస్ స్ట్రైట్ లైన్ ఎట్లా వస్తుందా? అర్థమైనా నా లాజిక్? అర్థమైంది సార్. అంటే వాళ్ళు ఫుల్ గ్రాఫ్ ఇవ్వకుండా కొంచెం పార్ట్ ఇచ్చారు అనుకోండి. ఇప్పుడు దీని బేస్ చేసుకుని we can say that implies x should be equals to incident energy of a photon, energy of a photon, or and y is equals to Ke max of an electron. Sir, slope means y by okay. x. From this. Right. Slope here x intercept I think you can say. Slope also you can say. Slope K max by E. Ke max by. Okay, very good. And x intercept. Work function. Yes, exactly. X intercept is work function. And y intercept. Minus Y intercept is minus negative y work intercept by function. extension. Negative y. Negative W.
minus W, sir. Is it correct? Y-intercept ఎలా చెప్తాను usually if one straight line intersects the x-axis. After finding out the slope. Sir, y intercept క్లాసే Oh. ఏం మార్చట్లేదమ్మా. పార్టిసిపెంట్స్ చూస్తున్నా. అమ్మా నేను నిహాంతని అడిగాను, ఒక్క నిమిషం చూడు. నోట్స్ అంటే వాడు మొత్తం ఐప్యాడ్ లో పెట్టుకుని ఉన్నాడంటే ఈ స్క్రీన్ షాట్లే. మిస్టర్ అనిరుద్. నిఖిల, ఓకే ఓకే. ఓహో, యాక్టర్ నిఖిల్. రైట్ రైట్ రైట్. Y intercept is what, Nana? Here slope is equals to x intercept by y intercept. Sir, but I think y intercept does not exist, sir, because kinetic energy will not be negative. But in the graph, will you find the y intercept from the graph? Yes, sir. We are finding out by extending that line backwards. Okay, but in means if but sir, if we will extend the line, then only we will find, no, sir. Yeah. That will intersect. Actually, the graph ends here only. Yes, sir. And we are extending that back and trying to find out what is that y intercept here. Okay, sir. Okay. So slope is K max by E is equals to x intercept. I got W by y intercept. So y intercept, how much I am getting? Simple, Nana. Slope into W into energy by K max. Correct, na? That is correct, sir. మీరు రాసిన correct తప్పే లేదు సార్. So y intercept is negative, and that equals to minus W into E by, better I write it in bracket, W into E by Ke max. Okay, this is y intercept. Very good. సార్ అవును సార్, ఇక్కడ మీరు తీటా, అక్కడ కూడా తీటా ఎలా రాశారు సార్? అది 90 మైనస్ తీటా అవుతుంది కదా. ఇది తీటా అవుతుంది. అవును సార్, మీరు అక్కడ తప్పు రాశారు సార్. ఇది ఆన్సర్ రాంగ్. This is not theta, కదా? అవును సార్. Here it is theta. Charitesh అడుగుతారు ఈసారి, అడగలేదు Charitesh. Okay, right. Opposite Charitesh, are you there? సార్ ఉన్నా సార్. ఏంటో అడగలేదు. Theta, this is theta. సార్ దాని బదులు డైరెక్ట్ E0 పెడితే y అంటే y ఇంటర్సెప్ట్ వస్తుంది సార్. x0 పెట్టినట్టు అవుతుంది. అంటే Ke max is equal to minus W. Yeah, అలా అయినా చేయొచ్చు. Ke max is equal to minus W. అదే వస్తుంది actually. Yes, sir. Right. Y intercept by x intercept. Y intercept is equal to x into slope over. కానీ ఇక్కడ వేరేది వస్తుంది. ఏమరా సార్? స్లోప్ ఇంటూ x ఇంటర్సెప్ట్ కదా. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది. ఇందులో స్లోప్ ఉంది కదా నాకు. దిస్ ఈజ్ నాట్ స్లోప్ నా. అవును సార్. అక్కడ మిస్టేక్ చేశావు. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mx నా. We have to put only x0.
ఏమైపోయాడు సరితేష్? సార్ అవును సార్. స్లోప్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ కదా, అందుకే నేను దీంట్లోకి వెళ్ళాను. స్లోప్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఈస్ వై ఇంటర్సెప్ట్. ఇది కరెక్టేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? కరెక్టే అది సార్. కరెక్టే సార్. కరెక్టే కదా? అవును Slope సార్. is equals to y intercept by x intercept. That implies I require y intercept. So slope into x intercept. Slope into Yes, x sir. intercept means slope is how much? స్లోప్ అప్పుడు మ్యూ అవుతుంది సార్. Yeah, ke max by సార్ సారీ, హెచ్ అనుకుంటా సార్. ke max by ఇది వేరే ke max by e కరెక్టేనా? అవును సార్. Into x intercept is double. Correct? ఎస్ సార్. What you are saying ఇప్పుడు చెప్తాను. ఇప్పుడు for example, other possibility is there now here. Not only by taking e on x-axis and k max on y-axis, but also you can take the same graph as the graph. Okay, better I write in the graph. I can take from the same equation what I got here. Ke max is equals to E minus W. I can write on the other side. Ke max means, can I write EV naught now? Ke max is EV naught or not? Yes, sir. Is equals to E minus W, means H nu minus W. That implies V naught is equals to, can I write H by E into nu minus W by E? Right. Means what you understood from this? I can take the stopping potential on the y-axis and the frequency on x-axis. It is perfectly in the form of y is equal to mx minus c. So can I take like that, Nana? Yes, sir. Yeah, exactly. Yes, sir. Coming to here. In the graph, the student can take V naught on y-axis and incident frequency, that is nu, on x-axis. So x and y parameters over. Okay, other, or we are taking what are the other possibilities, or okay, if he takes like this, I set the x parameter and y parameter. Next he asks what are the slope and the intercepts also. Okay, slope and intercepts. This time slope I think very easy to say. Correct or not? That implies slope in this case is equals to, from this formula you can say H by E. straight away you can say slope is equals to H by E. And x intercept also you can say very easily. X intercept is equals to what is the x intercept, Nana? W by E, which is H nu naught by సార్ అది వై ఇంటర్సెప్ట్. ఎస్ సార్, వై ఇంటర్సెప్ట్ సార్ అది. W by H. Very good, very good. Bani catch it, sir. So this is y intercept or x intercept? Y intercept, and that is negative or positive? Minus. And x intercept, Nana? W by H. W by H, sir. W by H. W by H అవుతుందా? జాగ్రత్త చూడండి. Yes, sir. X intercept is nothing but y intercept into slope. This is the formula.
Sir, simply we can put y is equal to 0. or else y is equals to 0. If you put like that, how much you are getting? That's what I'm asking. W by h. Sir. H, sir. W by H. W by h. Right, correct. W by h is nothing but h mu naught by h. Directly you can say that the mu naught. Correct, Anna? V naught. Yes, sir. mu naught. Mu naught, sorry. By taking the product of these two, y intercept into slope and Indra. Indra is the couple cross. Rama, slope is equals to y intercept by x intercept. That implies x intercept is equal to y intercept by slope. All they are accepting whatever I write. Perfectly matching చూడండి రెండిటి కూడా. Y intercept by slope చేస్తే you are getting that is equals to mu naught. Correct ena? Yes, sir. Correct, sir. Yes, right, good. So here is this Aryan. Right, that is equals to W by H. Right, good. This is x intercept and that is y intercept. Exactly. So slope over x intercept over y intercept over and the parameters are also over. I think ఎందుకో మీరు చెప్పింది నేను కరెక్ట్ కాదు అంటున్నాను ఇక్కడ. వాట్ యు సెడ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మీరు రాసింది కరెక్టే అంటారా? ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరే. Sir, నాకు కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుంది సార్. కదా నాన్న ఇది. Sir, x intercept ఇంకా మైనస్ W అనుకుంటా. Slope line లో వచ్చారు. X intercept is wrong and y intercept also wrong. What you said. X intercept, y intercept is W. Correct, Anna? Yes, sir. Y intercept is W. And x intercept, Anna? ఇదే మోడల్ చెప్పొచ్చు కదా. X intercept is y intercept by slope. Again, K max by W. Same, sir. W, sir. W W by slope కదా x intercept. K max అనుకుంటా సార్. W by. W by K max అంత తాగదు కదా అంటున్నాను. Into E. W by slope. Slope is K max Into E. E. ఇది కరెక్ట్ అన్నా? Okay. అండర్స్టూడ్? Yes. K max by E పైన పోతుంది. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Correct. Yeah, highlight చేయలేదు. I highlight this. And this is the సార్ yes. సార్ y ఇక్కడ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ ని mx అని తీసుకుంటున్నాం కదా సార్, డైరెక్ట్ x అని తీసుకోలేము కదా సార్ అక్కడ. Yes, that's what I told previously. ఇక్కడ స్లోప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు Ke max by E అంటే మళ్ళీ E by స్లోప్ అని రావాలి కదా సార్ కింద. mx ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ అంటే x ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ బై స్లోప్ అది అవుతుంది కదా సార్. E by స్లోప్ మళ్ళీ మారుతుందేమో అని నాకు డౌట్ వస్తుంది సార్ మళ్ళీ. అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఎక్స్ తీసుకోవట్లేదు కదా సార్ ఎనర్జీ. mx ఈజ్ ఈక్వల్ స్లోప్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ అని తీసుకుంటున్నాం కదా. Sir, x is equals to E, y is equals to K max అని తీసుకోకూడదు కదా సార్. వెరీ గుడ్. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంకా V naught అని తీసుకోవాలి. ఎస్, అంటే నేను ఇంకా నుంచి ఆర్గ్యూ చేసేది అదే. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mx కదా, నాట్ x కదా అంటున్నాను నేను. Yes, sir. Yes, sir. కరెక్టేనా? Yes, sir. Means slope 1. Yes, sir. Correct, sir. Yes. అంటే if you agree that E
is taken on the x-axis తీసుకుంటే స్లోప్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత వలన 1 sir. ఇప్పుడు Means x intercept w sir. yes, exactly. That is plus w and this is minus w. Yes sir. Yes. Yeah. Final conclusion. ఇప్పుడైనా ఇంకేమైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయా? No sir. Sure? నో సార్ ఏం లేవు ఆర్గ్యుమెంట్స్. Yeah, fine. This is slope equals to 1 and x-intercept is equals to y-intercept. Right, good. Yeah, over, final. Very good, very good. This is the story from all graphs. Okay. E graph, for example, in your exam, mere example, if they give like this, nanu nevana question adigi odilesana em ledhu kada. I asked any question now? ఏం క్వశ్చన్? No sir. No sir. Right. Example here, suppose if you say one student clearly drawn the graph between, like in the second case, E model or in this model. Okay, by taking the V naught on y-axis stopping potential and exactly taking the incident frequency on x-axis, he found different graphs like this. One student found different graphs. This is the first graph pattern. This is the second graph pattern. This is the third graph pattern. And he said that their slopes are like, this is theta 1, this is theta 2, and this is theta 3. From this graph, what can you conclude? ఎవరైనా conclude చేస్తారా? theta 1 is equals to theta 2 is equals to theta 3. Excellent clarification. How? Sir, slope constant కదా sir, h by e. Very good. Planck's constant is a constant, charge on electron is a constant, so that here only you can say slope is a constant. Slope is constant means straight away how many graphs you draw there, for all graphs slope will be same. Okay. So conclusions from the graph. Oh, it's 11:03. Sorry, Nana, I will try to complete it at the earliest. From the graph, since the slope equals to h by e, that is constant in V naught and frequency graph. Theta 1 is equals to theta 2 equals to theta 3. This is the conclusion. Right, number 1. Number 2. All the graphs have done with the same metal or different metals? Different sir. Why? Because x-intercept we got nu naught. X-intercept is different for different graphs. And here this is nu naught 1 and this is nu naught 2 and this is nu naught 3. The threshold frequencies are different or same? Different. That's why work functions are different. That's why they are made with different metals or same metal? Different. Different. Yeah. The experiments are conducted with the different metals. And conclusion is nu naught 1 is less than the threshold frequency of second is less than threshold frequency of third.
means here you found some minimum for the first graph. Correct or not? Next, third point, what he is asking, if the experiment is conducted with the alkali metals in chemistry, who are the alkali metals? First day group element. Right, cesium, order, Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. they are radioactive, leave them. Okay, and I take one more graph, 1, 2, 3, 4 elements here. Okay. Better I take one more graph. This is the fourth one, right? And here slope is theta 4, and this is mu naught 4, and here on x-axis I take frequency. This is the fourth graph. Okay, conducted with alkali metals. The mu naught, the threshold frequency is minimum for which metal? అసలు ఈ ఆర్డర్ లో రాసామంటేనే నీకు అర్థమైపోతుంది. Here alkali metals are photosensitive metals or not? Yes. In that order, you arranged all the metals, photosensitive metals, with the increasing sensitivity or decreasing sensitivity. If you see there, the sensitivity means easily the electrons be removed from the metal surface from the cesium. Until sensitivity is maximum for cesium. Now you understood? Yes, sir. Once again, I am repeating. You can easily remove the electrons from the cesium. Easily Sir, remove means the first mu naught 1 graph cesium. Then the mu naught 1 is mu naught is minimum for cesium element. Okay. Out of 4 alkali metals, mu naught 4 is for then Lithium. Lithium not 4 ra. పొటాషియం సార్. పొటాషియం ఆర్డర్ లో వెళ్ళాలి కదా. సరే మీరు రాసిన ఆర్డర్ లోనే ఉన్నాయి ఇక్కడ. రాసిన నువ్వు చెప్పిన మెటల్స్ ఆర్డరే కదా నాకి. Sir, lithium is smallest, sir. Sir, lithium is smallest, sir, in all the alkali metals after hydrogen. I think you said wrong ra. మీరు తప్పు చెప్పారు నా. ఏంటి సార్? ఫస్ట్ ఆల్కలీ మెటల్స్ ఆర్డర్ చెప్పు సార్. ఫస్ట్ లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, సీజియం. లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, సీజియం, rubidium ఇది వస్తుంది. After potassium, rubidium. Some rubidium, sir. Rubidium తర్వాత cesium, దాంతో francium. మధ్యలో ఇక్కడ rubidium వస్తుందా? సార్ పొటాషియం తర్వాత వస్తుంది. ఇక్కడ rubidium. RB na rubidium. RBS. Then followed by cesium, then francium. That is radioactive. Yes. Correct na? Yes, sir. ఇప్పుడు తప్పు చెప్పారు మీరు. అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది లిథియం. Yes. అంటే ఇది rubidium అయి ఉండాలి. దిస్ ఈస్ పొటాషియం. ఇంకోటి ఉంటే సోడియం. ఇంకోటి ఉంటే లిథియం. అర్థమైందా? మాట్లాడలేదా సార్? అంటే అంత different dot and write cesium, sir. Here you write అంటే ఇంకోటి 5 రాయాలి కదా. 5 రాయాలి. సార్ పీరియాడిక్ టేబుల్ లో ఉన్న ఆర్డర్ లోనే సెన్సిటివిటీ కూడా ఉంటుందా? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అడుగు, ఏంది అడుగుతున్నా? అదే సార్, అంటే ఇప్పుడు
పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉండే ఆర్డర్లోనే దాని సెన్సిటివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా అని అడిగాను సార్. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈజీగా Tendency to ఎలక్ట్రాన్ attract. తీసుకుని ఎలక్ట్రాన్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసేది. అంటే కెన్ బి రిమూవ్ ఆర్ కెన్ బి యాడ్. కెన్ బి యాడెడ్ సార్. ఓకే, కెన్ బి యాడెడ్ అంతేనా? అవును సార్. Yes, కెన్ బి sir. రిమూవ్ అంటే ఏ ప్రాపర్టీ? ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ. పాజిటివిటీ. ఓకే, నీ కెమిస్ట్రీకి ఒకసారి వెళ్ళి ఈ ఆర్డర్ ఏ ఆర్డర్ లో ఉంటుంది? That all పీరియాడిక్ టేబుల్. Increase in electron. cesium, sir, because of large size. And this has electropositivity or electronegativity? ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ. Electropositivity. మనకు కావాల్సింది అదే కదా నాన్న. ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ అంటే నువ్వేం చెప్పావు అకార్డింగ్ టు కెమిస్ట్రీ? ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ వదులుకుంటాం. ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ వదులుకోవడమేగా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్. ఎస్ సార్, మరి Yes, ఇప్పుడు sir. ఇక్కడ రాసింది కరెక్టే కదా సార్? Correct, sir. సిఎస్ ఇక్కడ రాసింది కరెక్టే. μ04 మనం ఏది చదువుతున్నాం అది రాంగ్ అంటున్నాను నేను. లిథియమే కదా సార్? Lithium, sir. ఇప్పుడు లిథియం అవుతుంది 5 ఎలిమెంట్స్ రాస్తే. ఇందాక కూడా అంటే జనరల్ గా లిథియమే కదా సార్ లీస్ట్ ఉండేది. కరెక్ట్. 4 రాసినప్పుడు 5 మెటల్స్ ఎట్లా మ్యాచ్ చేస్తాం? ఓకే 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 సార్. అది నేనండి అర్థమైంది. నేనేమైనా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాను? లేదు సార్, ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది. ఇందాక కన్ఫ్యూజ్ లో ఉన్నా. ఇదేమవ్వాలి? సీజియం సార్. ఫస్ట్ సీజియం సార్. సారీ Plus C. నానా. ఎస్ ఎవరు ఏదో సార్ నేనే సార్. సార్ ఇప్పుడు సీజియం నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయాలంటే తక్కువ ఎనర్జీ పడుతుంది కదా సార్? ఎస్. అయితే ఈజ్ అంటే వర్క్ ఫంక్షన్ ఈజ్ లీస్ట్ కదా? అవును సార్, అందుకనే ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి 1 దగ్గర సీజియం రావాలంటాను సార్. కరెక్టేనా? నేను కూడా అదే రాస్తున్నాను. అందుకే μ0 ఈజ్ మినిమం ఫర్ సీజియం అన్నాను. ఇక్కడ సీజియం రాస్తున్నాను. ఇక్కడ లిథియం. ఇప్పుడు కరెక్టేనా ఆర్డర్? Yes, sir. Right. So μ05 is maximum for μ05 and μ05 is of lithium. ఇప్పుడు కరెక్ట్ కదా? కరెక్టే సార్. Any corrections are required here? No, sir. No, sir. No corrections kada na? Sodium, rubidium and cesium. Yes, this is that. And that's it. Ini one more graph related to photoelectric effect. Right? You can wind up chain into class. Or do you want any pages here? సార్ కావాలి సార్. Kaval. ఏంటి సార్? From first. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఓకే ఓవర్ సార్. I wind up now. సార్ అసైన్మెంట్ ఇస్తారా సార్? Tomorrow holiday na? ఏమో సార్ తెలియదు. సార్ హాలిడేనేమో సార్, ఎందుకంటే వాళ్ళు పొద్దున్న శరత్ సార్ మీరు అడిగితే తీసుకుంటాను అన్నారు సార్. అలా అన్నారంటే హాలిడే అయ్యి ఉండొచ్చు. మంచి కంక్లూజన్ ఇచ్చావు కదా. సరే చూద్దాం. అంటే హాలిడే అయితే ఇస్తారు, లేదంటే అంటే ఇస్తే దేనికి ఇవ్వాలి? సార్ ఇదే సార్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్. సార్ హాలిడే లేకపోయినా ఇచ్చేయండి సార్. ఇది కొంచెం అంటే ట్రిక్కీగా ఉంది కదా సార్, ఎక్కువ సమ్స్ చేస్తారు. బాగా ట్రిక్కీ. ఏ మాత్రం స్టెప్ రాంగ్, కొద్దిగా డెసిషన్ రాంగ్ తీసుకున్నాం ప్రాబ్లం అవుతుంది. అంటే థియరిటికల్ అయితే మళ్ళీ న్యూమరికల్ టెక్నాలజీ నాట్ దట్ మచ్ హార్డ్. న్యూమరికల్ ఏమి ఉన్నది ఒకటే ఈక్వేషన్, అట్లా అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాను. న్యూమరికల్ పార్ట్ ఈజ్ నాట్ హార్డ్, థియరిటికల్ పార్ట్ ఈజ్ హార్డ్. అది ఇస్తాను. విచ్ పార్ట్ యూ ప్రాక్టీస్, థియరిటికల్ ఆర్ న్యూమరికల్?
థియరిటికల్ సార్. Theoretical part